Welcome back, dear students. Hope your time off was great. And you should know that mindset is everything, boys. I hope you had lots of fun during your time off. And it's time to get back into your routine now. So smile more, and we are really glad you are here today after recharging yourselves. So we know that we have a short story of Ruskin Bond here. I can't climb trees anymore. And as I said you earlier, he deals with the sentimental memories of the happy days in the life of the narrator, that is Ruskin Bond, and his present friendship with the little girl, enabling him to refresh those good old precious childhood memories. And I hope you are ready for your lesson now. Yes, you can take or you can turn to page number 29 in your textbooks now. Yes. Do you want to buy it? No, he said. Well, she said, if you don't want to buy the house, what are you looking at? I used to live here 25 years ago as a boy, as a young man, and then my grandmother died and we sold the house and went away. So now the little girl asks him whether he is going to buy the house, and when he says no again, she asks if that is not the reason why he was looking at her house like that then. And now the narrator opens up about his childhood days. He says that once that house belonged to him, that is before 25 years, he had spent his childhood and youth in that house, and that the house was sold to someone else after his grandmother's death, and thus they had to move on. ஓகே, இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க, இந்த கேர்ள் திரும்ப அந்த நீங்கள் வீட்டை பார்த்து திரும்ப கேட்பா அந்த நேரேட்டர்கிட்ட, நீங்கள் இந்த வீட்டை வாங்க போகிறீங்களான்னு சொல்லிட்டு அவர் நோன்னு சொல்வார், இல்லை அப்படின்பார். அப்போ இது நீங்கள் வாங்கலைன்னா ஏன் வீட்டை அப்படி திரும்ப அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கிறீங்க, அதே ஏன் பார்க்குறீங்க அப்படின்னு கேட்பா. அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாரு, நான் 25 இயர்ஸ்க்கு முன்னால் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது, இல்லை யங் ஸ்டேஜில், நான் டீன் ஏஜில் இருக்கும்போது, அந்த மாதிரிலாம் நான் அப்போ இருக்கும்போது நான் இங்கே தான் இருந்தேன். அப்போ எங்கள் பாட்டி என்ன செஞ்சிட்டாங்க, இறந்து போனாங்க. ஸோ இறந்து போனதுக்கப்புறம் நாங்கள் என்ன செஞ்சிட்டோம், வீடை விற்றுட்டு திரும்ப நாங்கள் என்ன செஞ்சிட்டோம், வேறு வீட்டுக்கு நாங்கள் வேறு இடத்துக்கு போயிட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறார். The next paragraph. She was silent for a while, taking in this information. Then she said, and you would like to buy it back now, but you don't have the money? He did not look very prosperous. No, I wasn't thinking of buying it back. Wanted to see it again. That's all. How long have you lived in it? Only 3 years. She smiled. Would you like to come in and look more closely? Wouldn't your parents mind? They have gone to the club. They won't mind. I'm allowed to bring my friends home. Even elderly friends like me. How old are you? Oh, just middle-aged, but feeling young today. And to prove it, he decided he should climb over the wall instead of going round to the gate. He got up on the wall all right, but had to rest there, breathing heavily. So yes, you can come back to the first few lines. I used to live, she was silent for a while, taking in this information. Then she said, and you would like to buy it back now, but you don't have the money. So this girl is silent for some time and she is thinking over this, and she comes to a conclusion that he must have come to buy the house back, but she doubts if he has money to buy it. Sadly, she thinks so, as she is misled by the narrator's appearance that seemed very weak and hopeless. Do you understand? But again the narrator tells her clearly that he was not there for buying it, and asks her how long she lives there. She says that she has been living there only for 3 years. Now the girl, understanding his feelings, invites him inside, but he asks her if her parents would be okay with that, because she is asking some stranger to get inside, isn't it? So he asked if it was okay with that.
And for this also she says that they have gone to the club, her parents have gone to the club, and that they will not be bothered by it since she is allowed to bring her friends home. And the narrator asks her funnily if she could bring even such old age friends like him, and only now she asks him how old he is, isn't it? And he says he is only middle aged, and he is between middle age he is between the ages of 40 and 60, okay, and that he is not feeling his age now. And to prove that he feels very young, to prove that he is very young, he decides to get into her house by climbing the wall in remembrance of his childhood days. But was he able to do that? Of course, he was able to jump up on the wall, but he couldn't jump to the other side. Yes, he needed a rest or some support there, and he was breathing very heavily then. Okay, so இங்கே வந்து அந்த கேர்ள் கொஞ்ச நேரம் வந்து அவங்க பாட்டி இறந்ததுனால நாங்கள் வீடை விற்றுட்டு போயிட்டோன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் அமைதியாக இருக்கிறா. அவர் சொன்னதெல்லாம் அப்படியே உள் வாங்கிக்கிறா. வாங்கிட்டு திரும்ப ஓகே, அப்போ நீங்கள் வந்திருக்கிறது வந்து இதை வாங்க தான் வந்திருக்கீங்க, அதை வாங்க ஆசையாக இருக்குது, ஆனால் வந்து உங்கள்கிட்ட பணம் இல்லை அப்படி தானே அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறா. ஏன் பணம் இல்லைன்னு நினைக்கிறான்னா, he did not look very prosperous, like prosperousனா வெல்தி, வெரி வெல்தி பீப்புளாக இருக்கல, இல்லை ரிச்சாக, அதை பார்த்தோன்னே ஒரு குட் அப்பியரன்ஸ், ரிச் அப்பியரன்ஸ் இருக்கல. ஸோ ஷி வாஸ் மிஸ்லெட் பை த narrator's appearance. And she asks if he has money. He has no money to buy the house. அந்த வீடை வாங்குறதுக்கு காசு இல்லையான்னு சொல்லிட்டு கேட்குறா. நான் அவர் சொல்கிறாரு, இல்லை நான் வந்து இதை வாங்குறதுக்காக வரல, சும்மா பார்த்துட்டு போகலான்னு தான் வந்தேன். அப்புறம் நீ எவ்வளோ நாள் இங்கே இருக்கிறமான்னு சொல்லி கேட்குறாரு. அவரும் அந்த கேர்ளும் 3 years நான் இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு சிரிச்சிட்டே சொல்கிறா. அப்போது நீங்கள் வேணால் அவள் புரிஞ்சுக்கிறா, ஓகே இந்த வீடை பார்க்க தான் அவர் வந்திருக்காரு அப்படின்னோடனே அவள் கேட்குறா, would you like to come in and look more closely, உள்ளே வந்து வீட்டை வேணால் நல்லா பார்க்குறீங்களான்னு சொல்லி கேட்குறா. அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாரு, wouldn't your parents mind, உங்கள் அப்பா அம்மா பேரண்ட்ஸ் வந்து இதை பற்றி ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்களா அப்படி வர்றது அப்படிங்கிறதுக்காக கேட்குறா. அப்போ அவர் சொல்கிற போது அந்த கேர்ள் என்ன சொல்கிறா, they have gone to the club, கிளப்புக்கு போயிருக்காங்க, and they won't mind, அவங்க they won't bother about that, அதை பெருசாக எடுத்துக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா நான் வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸை வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு வர்றதுக்கு எனக்கு பெர்மிஷன் எங்கள் பேரண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறா. ஈவன் எல்டர்லி ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைக் மீ, எல்டர்லி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப வயசானவங்க என்ன மாதிரி கூட உள்ளவங்கள கூட நீங்கள் கூப்பிட்டு வர்றதுக்கு உனக்கு பெர்மிஷன் உண்டாமா அப்படின்னு கேட்குறாரு. அந்த கேர்ள் என்ன சொல்கிறா, how old are you, நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன பெருசாக வயசாகிற போகுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறா. உடனே இவர் சொல்கிறார், ஜஸ்ட் மிடில் ஏஜ், சும்மா சாதாரண நடுத்துகிற வயசு தான், எனக்கு 40 60 வயசுக்குள்ளங்கிறது தான் மிடில் ஏஜ்டு. ஸோ அப்படி சொல்கிறார் அவர். இந்த மாதிரி தான், ஆனால் நான் ஐ ஃபீல் வெரி யங் டுடே, நான் ரொம்ப இளமையாக நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக அவர் என்ன பண்ணுறாரு, நம்ம கேட் வழியாக வீட்டுக்குள்ளே போகாமல் அவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா, அந்த காம்பவுண்டில் ஏறி அப்படி குதித்து அப்படி உள்ளே போகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாரு. பட் நீங்கள் இப்போது யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து யூ கேன் டூ தட் வெரி ஈஸிலி, ஒரு ஜம்பில் அப்படி இறங்கி அங்கே லேண்ட் பண்ணிடுவீங்க. பட் அவர் வயசான மிடில் ஏஜ் பர்சன் இல்லையா, அதனால் அவர் என்ன பண்ணுறாரு, ஜம்ப் பண்ணி அவரால் அந்த காம்பவுண்டில் உட்கார்ந்து அப்புறம் தான் கீழே இறங்க முடிஞ்சிச்சு அவரால். அப்படி தான் அவர் ரெஸ்ட் அதில் ஒரு ரெஸ்ட் தேவைப்பட்டுச்சு. அதுக்கே அவருக்கு ப்ரீதிங் ஹெவிலி, அவருக்கே ரொம்ப மூச்சு அதில் இடத்துல என்ன செஞ்சிடுச்சு, வாங்கிடுச்சு. அந்த அளவுக்கு வந்து அவருக்கு ஏஜ் ஆச்சுங்கிறது அதை காட்டுறதுக்குள்ள உள்ள வேர்டு தான் அது. ஹீ காட் அப் ஆன் த வால் ஆல் ரைட் பட் ஹேட் டு ரெஸ்ட் தேர் ப்ரீதிங் ஹெவிலி. அந்த இடத்துல கொஞ்சம் நின்று தான் அவரால் அடுத்த இதுக்கு என்ன செய்ய முடிஞ்சிச்சு, ஒரு சப்போர்ட் அவருக்கு தேவைப்பட்டுச்சு. ஸோ அடுத்து, middle-aged man on the flying trapeze, he muttered to himself. I'll help you, she said, and gave him her hand. He slithered down into a flower bed, shattering the stem of a hollyhock. Yes, now this is trapeze, okay. So he says an ironic comment here, a sarcastic comment here, but middle-aged man on the flying trapeze is a sarcastic remark passed by the narrator here. Actually it is a storybook. It was a storybook written by James Thurber, an American. James Thurber was an American author and a cartoonist, okay. So now he says that middle-aged man on the flying trapeze. So a kind of, now this is trapeze, you can see what is trapeze here, a kind of swing used by
circus acrobats. And I hope you know who is an acrobat, isn't it? A rope walker, a wire walker or a rope walker is called as an acrobat. So he says that he muttered means he murmured. He says to himself that he is a middle-aged man who is flying on the trapeze like this. Obviously that will be very difficult for a middle-aged man, right? I'll help you, she said, and gave him her hand. So what happens? The little girl offers him help and she gives her hand to support him. But then the narrator slithered down. What do you mean by slithered? You can see the meaning in your book. Slide or slip unsteadily on a loose or slippery surface. So he slipped down into a flower bed. Okay, but then the narrator slips down. Though he is offered some help, he slips down easily into an area where they had planted flowers. Flower bed is given. Oh, so they have planted some flowers there and also causes some damage to the hollyhock. Shattering is causing some breaking the stem of a hollyhock. ஸோ இங்கே வந்து இந்த கேர்ள் வந்து இவர் சொல்கிறாரு மிடில் ஏஜ் மேன் ஆன் த ஃப்ளையிங் ட்ரிப்பு. ஸோ ஒரு வயசானவங்க 40 to 60 years உள்ளவங்க இந்த ஆக்ரோபேட்ஸ் மாதிரி உள்ள ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் இந்த இதெல்லாம் செய்ய முடியாது இல்லையா? இந்த சர்க்கஸில் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள், சர்க்கஸில் இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க, ஸ்விங்கில் அப்படியே அங்கங்கே ஆடி பறந்து போகிறது பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இதை வந்து ஒரு ஏஜ்டு இப்போ மிடில் ஏஜ் பர்சன் 50 to 60 உள்ள பர்சன் செய்கிறது கண்டிப்பாக ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் இல்லையா? அதை அவர் முணுமுணுக்கிறார். மற்றட்னா மர்மர்ட், முணுமுணுக்கிறது அவருக்குள்ளேயே அவர் சொல்லிக்கிறாரு. அப்போ அந்த கேர்ள் நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு கையும் கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணுறா. ஆனாலும் ஹீ ஸ்லிதர்ட் டவுன், ஸ்லிப் ஆகி அவர் என்ன செஞ்சுறாரு, ஒரு ஃப்ளவர் பெட், அங்கே நிறைய செடி பூச்செடி வளர்த்துருக்காங்க, அதில் வழுக்கி விழுந்துடுறாரு. ஷாட்டரிங் த ஸ்டெம் ஆஃப் அ ஹாலிஹாக். அந்த ஒரு அவர் நான் ஹாலிஹாக்ஸ்குடைய பிக்சரில் ஆல்ரெடி நான் காமிச்சிருந்தேன். இதை வந்து அதை ஒரு ஸ்டெம்மை உடைக்கிற அளவுக்கு உடைச்சிட்டு என்ன செய்கிறாரு, அதில் போய் வழுக்கி விழுந்துடுறாரு. As they walked across the grass, he spotted a stone bench under a mango tree. It was the bench on which his grandmother used to rest when she was tired of pruning rose bushes and bougainvillea. Let's just sit here, he said. I don't want to go inside. She sat beside him on the bench. They were silent for some time. The man closed his eyes and remembered other times. The music of a piano, the chiming of a grandfather clock, the constant twitter of budgerigas on the veranda, his grandfather cracking up the old car. I used to climb the jackfruit tree, he said, opening his eyes. So now he has come into the garden of the girl. Now he has come into her garden now, and they walk across the grass. Grass. Then he recognizes a stone bench under this mango tree. So there is a stone bench there. He recognizes that, and this bench, he says, his grandmother used to take rest when she was tired of pruning. Pruning is trimming the rose bushes and bougainvillea. This is bougainvillea. You should have seen this plant, an ornamental plant, the thorny climbing plant, which you should have definitely seen for sure. So he wishes to sit there for some time. Sit here. And they both sit on the bench silently beneath the mango tree here, and he closes his eyes and seems preoccupied. Okay, and he is immersed in the thoughts of his past. Other times is, what do you mean by other times here? That is the past time. And what are the things which comes to his mind here, to his thoughts here? The music of a piano. So like the music of a piano and the chiming of a grandfather clock. So the jangling of a clock, that you should have heard this clock sound, and that was his grandfather, so he heard that. And the non-stop constant is continuous. Okay, so the non-stop sound of the budgerigas on the veranda. So you know what is a budgerigas? You should have seen this. This is budgerigas, which you call as
lovebirds, isn't it? And his grandfather's attempt to start the engine of his old car. Cranking is to crank is to turn or rotate something using a handle or a lever in order to start the engine of a car. So that picture is also getting back into his memories. And now he opens his eyes and says that he was experienced in climbing up the jackfruit tree. So what happens here? அவர் விழுந்து உள்ள ஒரு மாதிரி தடுமாறி வலிக்கு என்ன செஞ்சிறாரு, விழுந்துட்டார். விழுந்து வந்தாச்சு, வீட்டுக்குள்ளே வந்தாச்சு, கார்டனுக்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் அவர் அப்படியே நடந்து போகும்போது ஒரு ஸ்டோன் பெஞ்ச், இதுதான் ஸ்டோன் பெஞ்ச். இந்த ஸ்டோன் பெஞ்சை பார்க்கும்போது அவருக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வரும். என்னென்னா, இந்த பெஞ்சில் தான் அவங்க கிராண்ட் மதர், அவங்க பாட்டி என்ன செஞ்சுருக்காங்க, அடிக்கடி அவங்க கார்டனில் உள்ள வேலைகளை முடிச்சுட்டு ரெஸ்ட் எடுத்த இடம். ஸோ அவங்க எப்போல்லாம் வந்து அவங்க ரோஸ் புஷ்ஷஸை ட்ரிம் பண்ணும், ப்ரூனிங் இஸ் த ஆக்ட் ஆஃப் ட்ரிம்மிங் அ பிளான்ட். ஸோ ஒரு செடியை வந்து ட்ரிம் பண்ணுறதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்களா, அதை தான் நம்ம ப்ரூனிங்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த புஷ்ஷஸை வந்து கட் பண்ணிவிட்டு, புகன்வில்லியா அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி பிளான்ட், இது எல்லோரும் தாழ் பூ செடின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது பார்த்துருப்பீங்க கண்டிப்பாக. இதெல்லாம் ட்ரிம் பண்ணி விட்டால் தான் நல்லா நீட்டாக இருக்கும். ஸோ இதை ட்ரிம் பண்ணிவிட்டு ப்ரூன் பண்ணிவிட்டு அவங்க ரெஸ்ட் எடுக்க வர இடம் தான் என்னது, இந்த ஸ்டோன் பெஞ்ச். ஸோ அது அவருக்கு ஞாபகம் வந்துடும். ஸோ நம்ம கொஞ்சம் நேரம் இதில் உட்காருவோமே, வீட்டுக்குள்ளெலாம் போக வேண்டாம், இங்கே உட்காந்து நம்ம பேசுவோம்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு. ஸோ 2 பேரும் இந்த இடத்துல உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க. அப்போ கொஞ்சம் நேரம் அமைதியாக இருக்காங்க 2 பேரும். அதுக்கப்புறம் திடீர்னு அவர் என்ன செய்கிறாரு, கண்ணை மூடி அப்படியே அவருடைய பாஸ்ட், அப்படியே அவர் வந்து முன்னால் உள்ள நாட்கள், அந்த மொமெண்ட்ஸை வந்து ரெக்லெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாரு. என்ன மாதிரி எண்ணங்கள்லாம் அவருடைய அப்போது கண்ணை மூடி இருக்கும்போது வரும் அப்படின்னா, த மியூசிக் ஆஃப் அ பியானோ. ஒரு பியானோ மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அதோட சத்தம் அவருக்கு ஞாபகம் வரும். அது சின்ன குழந்தையாக இருக்கும்போது அவர் அதை கேட்டிருந்திருப்பார். ஸோ அது ஞாபகம் வரும். த சைமிங் ஆஃப் அ கிராண்ட்ஃபாதர் கிளாக், அந்த சைமிங்கிறது அந்த சத்தம், அந்த மணி அடிக்கிற சத்தம். கிளாக்கில் முன்னாலெல்லாம் ஒரு சத்தம் வரும் இல்லையா, டிங் 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 டிங், அந்த மாதிரி ஒரு சத்தம். ஸோ அந்த சத்தம் அவருக்கு ஞாபகம் வருது. த கண்டினியூஸ், அந்த கான்ஸ்டன்ட் ட்விட்டர் ஆஃப் பஜ்ரிகாஸ், அதாவது கான்ஸ்டன்ட்டுங்கிறது கண்டினியூஸாக சொல்கிறது, அப்படியே கத்துறது. அந்த ட்விட்டருங்கிறது பேர்ட்ஸ் ரிப்பீட்டட் சவுண்டு, கிச் 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 கிச்சுன்னு சத்தம் போட்டே இருக்கும். இந்த பேர்ட் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, அது இருக்கிற இடம் வந்து கிச்சு 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 கிச்சுன்னு சத்தம் கேட்டுகிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ அந்த நான் ஸ்டாப்பாக கேட்கும், அதுதான் கான்ஸ்டன்ட் ட்விட்டர் அப்படிங்கிறது. ஸோ அது அவங்க வீட்டில் வளர்த்துருந்துருப்பாங்க, அதனால அந்த சத்தம் அது கேட்கும். அதுக்கப்புறம் இஸ் கிராண்ட்ஃபாதர் கிராங்கிங் அப் த ஓல்ட் கார். ஒரு பழைய காரை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணுன்னா நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, அது வந்து இமீடியட்டாக ஆன் ஆன உடனே ஸ்டார்ட் ஆகாது. அது திரும்ப 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 அந்த கீ கொடுக்கும்போதெல்லாம் அடி வாங்கும் இல்லையா, அதுதான் கிராங்கிங் அப். அப்போது வந்து அப்படி ஸ்டார்ட் ஆகாததுக்கு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு ராட் அந்த மாதிரி, இல்லை ஒரு லிவர், ஒரு ஹேண்டில் ஏதாவது யூஸ் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க அப்போல்லாம். ஸோ அந்த பழைய காரை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி சத்தம், அந்த கிராங்கிங் ஆஃப் த ஓல்டு கார், அந்த சத்தம் அதெல்லாம் அவருக்கு ஞாபகம் வரும். உடனே என்ன பண்ண, அவர் அதை யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போதே கண்ணை திறந்துட்டு சொல்கிறாரு, நான் வந்து சின்ன வயசில் என்ன பண்ணுவேன், ஐ யூஸ் டு கிளைம் த ஜாக் ஃப்ரூட் ட்ரீ. நான் வந்து இந்த பலா மரத்தை கூட நான் என்ன செய்வேன், நான் ஏறுவேன். சின்ன வயசில் இருக்கும்போது நான் என்ன செய்வேன், அதை நான் வந்து ஏறுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார். ஸோ as if he has got experience in climbing up the jackfruit tree. அவர் சின்ன வயசில் அவர் என்ன செஞ்சுருக்காரு, ஏறி இருந்திருக்கார். Now next page. Do you want to climb it again? My parents won't mind. No, not after climbing the garden wall. Let's just sit here for a few minutes and talk. I mentioned the jackfruit tree because it was my favorite place. Do you see that thick branch stretching out over the roof? Halfway along it, there is a small hollow in which I used to keep some of my treasures. What kind of treasures? Oh, nothing very valuable. Marbles, I had one. A book I wasn't supposed to read. A few old coins I had collected. Things came and went. I was a bit of a crow, collecting bright things and putting them away. There was my grandfather's iron cross. Well, not my grandfather's exactly, because he was British
and the Iron Cross was a German decoration awarded for bravery during the war, the First World War, when my grandfather fought in France. He got it from a German soldier. Yes. So now the little girl gives him permission. Do you want to climb it again? My parents won't mind. So she gives him permission to climb the tree if he is willing to give it a try, and that her parents won't bother it and they won't mind it. The narrator immediately says no. So he turns down this idea at once, since he understood the fact clearly after climbing the garden wall. So he just wants only to sit there and talk for some time, and that he just talked about the jackfruit tree as it was his favorite place in the garden. And now he shows her a thick branch of the tree and says that he used to keep some of his treasures, that is his valuables, in a small hollow, that is a small hole here. Okay. And yes, now what are the, now the girl is very curious to know what kind of treasures he has kept over there. So she is surprised to hear that he had left some childhood treasure there and in the jackfruit tree in this hole, and ask him about it. Now what kind of treasures he used to store there. Bond says he didn't keep anything very important, but just some marbles which he had won, and a book that he wasn't permitted to read. He was not supposed to read that, so he was not permitted to read the book. And some coins which he had collected, and things whichever he liked. So like this, everything appears again in his mind, and he says that he adds here he had a peculiar nature of a crow. And now what is the peculiar nature of this crow? It is no secret that some birds like to collect shiny objects, you understand. But crows, the most intelligent birds, I can say, they are very interesting. They steal eggs and chicks from other birds' nests, and they have been known to steal shiny objects like jewelry articles from people. You should have heard that in a story in your childhood. So like a crow, he had also loved collecting shiny things and then throwing them away when not needed. Okay. So but at the same time he makes mention of his grandfather's iron cross. Actually it was not his exactly, okay, which this iron cross was not his grandfather's exactly, because his grandfather was British, and in those days iron cross was given to only Germans as an award of their bravery during the First World War. So when his grandfather fought in France, he got it from a German soldier, and that was given to Bond later by his grandfather. So he speaks about this in this paragraph. Yes. ஸோ இப்போ இங்கே என்ன நடக்குது, நீங்கள் இந்த கேர்ள் வந்து பெர்மிஷன் கொடுக்குறா. அப்போ நீங்கள் வேணால் அந்த உங்களுக்கு ஜாக் ஃப்ரூட் ட்ரீ எனக்கு நல்லா மரம் ஏற தெரியும்னு சொன்ன உடனே, அப்போ நான் பெர்மிஷன் தரேன், நீங்கள் வேணால் என்ன செய்யுங்க, மேலே ஏறி பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறா. உடனே அவர் சொல்கிறாரு, நோனும் எனக்கு வந்து அந்த ஐடியா இப்போதைக்கு இல்லை, நான் அந்த வாலில் நான் குதித்து ஏறும்போது அவர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார் இல்லையா, அவருக்கு ரொம்ப மூச்சு வாங்கிச்சு இல்லையா, ஸோ அதை புரிஞ்சிட்டார். இனிமேல் நமக்கு வயசாச்சு, ஏறி குதிக்க முடியாதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு, இல்லை நான் எனக்கு வேண்டான்னு சொல்கிறாரு. சொல்லிவிட்டு அடுத்து சொல்கிறாரு, நான் அதை ஜாக் ஃப்ரூட் பற்றி சொன்னதுக்கு காரணம் அது என்னோடய ஃபேவரட் பிளேஸ், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான இடம், அதனால நான் அதை சொன்னேன் அப்படிங்கிறாரு. உடனே அந்த கேர்ள் என்ன செய்கிறாரு, அவர் சொல்கிறாரு, இந்த திக் பிரான்ச்சில் இந்த மாதிரி ஒரு ஹோல் இருக்குது பார்க்குறியான்னு சொல்லி காட்டுறாரு. அப்படி கை காமிச்சு, அதில் தான் நான் என்னோடய ட்ரெஷர்ஸாக வைப்பேன் அப்படிங்கிறாரு. ட்ரெஷர்ஸ்னால் அவங்களுக்கு தெரியும், வேல்யூபிள்ஸ், எங்கே நம்ம இந்த புதையல் மாதிரி உள்ள விஷயங்கள், அதாவது ரொம்ப விலை மதிப்பில்லாத ஒரு
விஷயங்கள் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, தங்கம் வெள்ளின்னு சொல்லிட்டு அந்த ட்ரெஷர்ஸ். ஆனால் இந்த கேர்ள் வாட் கைண்ட் ஆஃப் ட்ரெஷர்ஸ்னு ரொம்ப வேகமாக கேட்குறா, புதையல் இருக்கும் போல நினச்சிட்டு. இப்போ அவர் சொல்கிறாரு, நோ நத்திங் வெரி வேல்யூபிள், ரொம்ப விலை கூடுனதெல்லாம் அதெல்லாம் அது எதுவுமே கிடையாது, ஜஸ்ட் மார்பிள்ஸ்ன்னு சொல்கிறார். மார்பிள்ஸ் சம் பால்ஸ் ஆஃப் கலர்ட் கிளாஸ், நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, கோலிக்கான்னு சொல்லுவாங்கள்ல. ஸோ அதுதான், அதை நான் அது விளையாடும் போது ஜெயிச்சதெல்லாம் நான் அதுக்குள்ளே போட்டிருப்பார் போல். ஸோ அது அண்ட் த புக் ஐ வாஸ் நாட் சப்போஸ் டு ரீட். ஸோ சில புக்ஸ் அவர் வந்து படிக்க வேண்டாம்னு நினைக்கிற புக்ஸு, படிக்கக்கூடாதுங்கிற புக்ஸு, அதெல்லாம் அதில் தூக்கி என்ன செஞ்சுருப்பார், போட்டிருப்பார். அண்ட் அ ஃபியூ ஓல்ட் காயின்ஸ், இந்த மாதிரி பழைய காயின்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி போட்டிருப்பார். அதெல்லாம் மனசுக்கு திங்ஸ் கேம் அண்ட் வென்ச், அது வந்துட்டு அவருக்கு ஞாபகத்துக்கு வந்துட்டு போகும் மனசுக்குள்ளே. அப்போ ஐ வாஸ் அ பிட் ஆஃப் க்ரோன்றார். ஸோ இங்கே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் இதை சொல்கிறார், என்னென்னா க்ரோ பற்றின ஒரு விஷயத்த சொல்வார். க்ரோ என்ன பண்ணுமா, இட் யூஸ் டு கலெக்ட் பிரைட் திங்ஸ் அண்ட் புட்டிங் தெம் அவே. நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க, க்ரோஸ் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒரு இன்டெலிஜென்ட் பேர்ட்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்லலாம். அது என்ன பண்ணும், அடுத்த கூண்டில் நெஸ்ட்டில் கூடில் உள்ள திங்ஸ் ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன செஞ்சுட்டு எடுத்துகிட்டு வந்துடும். ஈவன் எக்ஸை கூட, மற்ற பேர்ட்ஸோட ஷைனிங் எக்ஸாக இருந்தால் அதை கூட என்ன செஞ்சிருமா, அது எடுத்துரும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அண்ட் நீங்கள் கண்டிப்பாக சின்ன வயசில் இந்த ஒரு அந்த கதை கண்டிப்பாக கேட்டிருப்பீங்க, ஒரு ஸ்டோரி கண்டிப்பாக எல்லோரும் கேட்டிருப்பாங்க. அந்த க்ரோ வந்து ஒரு லேடியோடைய ஒரு ஆக்சுவலாக அது ஒரு பிரின்சஸ் நினைக்கிறேன், இல்லை குவீன் ஆர் பிரின்சஸ், எனக்கு ஐ எம் நாட் ஷியூர் ஆஃப் தட். அந்த ரிங்கை எடுத்துகிட்டு என்ன செஞ்சிடும், அவங்க குளிக்க போகும்போது கழட்டி வச்சுருப்பாங்க, அதை எடுத்துருன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கதை நம்ம கண்டிப்பாக சின்ன வயசில் கேட்டிருப்போம் எல்லோரும். ஸோ அந்த மாதிரி பிரைட் ஆப்ஜெக்ட்ஸை அதை என்ன செய்யும், எடுக்கும். இவர் அதே மாதிரி கிட்டத்தட்ட எனக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஹேபிட் இருந்துச்சு, க்ரோவை போல். ஐ வாஸ் லைக் அ க்ரோ அப்படிங்கிறாரு. ஷைனிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா என்ன செஞ்சுடுவார், அதை எடுத்துருவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார். அதே மாதிரி இந்த இடத்துல இந்த பேராகிராஃபில் இந்த கிராஸை பற்றியும் மென்ஷன் பண்ணுறாரு. ஸோ இந்த கிராஸ் என்னங்கிறது ஒரு அயன் கிராஸ். எங்கள் தாத்தா கொடுத்த அயன் கிராஸ்ன்னு சொல்லுவார். ஆக்சுவலாக அது அவரோடது சொந்தமானது கிடையாது, அவருக்கு ஒரு ஜெர்மன் சோல்ஜர் கொடுத்துருப்பாங்க. ஏன்னா இவரோட தாத்தா ஒரு பிரிட்டிஷ், அதனால ஜெர்மன் கிராஸ் அவர்கிட்ட இருக்கிற சான்சஸ் இல்லை. ஸோ திஸ் இஸ் அ ஜெர்மன் டெக்கரேஷன் சொல்கிறாங்க, த ஹையஸ்ட் ஜெர்மன் மிலிட்ரி டெக்கரேஷன் ஃபார் bravery. ஓகே, டெக்கரேஷனுங்கிறது a medal, some award given as an honor, அவார்ட் கொடுக்கறது. ஸோ இந்த ஜெர்மன் கிராஸ் வந்து அவருக்கு அப்படி தான் கிடச்சிருக்கும். எப்படின்னா ஃப்ரான்ஸில் நடக்கும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார், அதில் இவர் என்ன செஞ்சுருப்பார், பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருப்பார் இவங்க தாத்தா பிரிட்டிஷ் சைட்லேருந்து. ஸோ அவருக்கு அந்த மெடல் வந்து அவார்டாக கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இதையும் அவர் கையிலேருந்து என்ன செஞ்சுருப்பார், வாங்கியிருந்திருப்பார். அதையும் ஞாபகமாக என்ன செஞ்சுருப்பார், அந்த ஹாலோவில் வச்சுருந்துருப்பார். ஸோ அதுதான் இவர் வந்து என்ன செய்கிறாரு, இந்த பேராகிராஃபில் இதை பற்றி தான் அவங்க பேசிக்கிறாங்க. எஸ், hope we'll have to stop here now. So goodbye and see you all again this Friday, my dear boys. Thank you all.